waxaan hore uga hadalnay conversational delivery ama qofku siduu u deliver gareyn lahaa hadalkiisa ama lecture-ka ama wuxuu rabaa ummadda inuu soo jeediyo haddana waxaan ka hadlaynaa haddii rabbi raalli ka dhiga ereyada qiimaha leh siduu qofku ugu celcelin lahaa ama ay u noqon lahayn waxa xasuusta waxa laga yaabaa inaad 15 daqiiqo ama hal saac hadashay hadalkaagu muxuu qiimo yeelanayaa ereyada ku celceliska Mother Luther King maxaad ka xasuusataa I have a dream Obama maxaa ka xasuusataa ereyada noocaas oo kala ah ee speechka qofka ku jira waa ereyada laga soo xasuusto ama xasuusta kale oo laga rabo hadaad wax jeedinayso inay ku noqdaan ereyadaada aad rabto inaad ku celiso ereygaas ayaga ah waa inay yihiin the key wordska ama ereyada muhiimka u ah hadalkaaga ama waxa aad sheegayso waa inayna yihiin theme-ka soo noqnoqonaya ama waxa ku soo noqnoqonaya ama waxa ereyga ah oo soo noqnoqonaya waana inay doorasho ku yimaadaan ama ay ku yiraahdaan choice aad ogsoon tahay waa best wordska ugu fiicnaa ama ereyada ugu fiicnaa oo choosing ama choice-ka ugu fiicnaa aad haysatay ereyada that is waxa speech ka dhiga easy aad arkayso qof inuu speech dheer soo jeediyo oo uusan inta badani suurtagal ahayn ama inuu note ka fiiriyo ama hor eego that is the secret laga rabo inaad fahanto haddii aad dad wax la share garaynayso